Hello everyone, welcome to my session on partnership. This is one of the important topic in numerical ability or quantitative aptitude or arithmetic, whatever it is. ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది వాడు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత చేశాడు, టైం స్పాన్ ఎంత, వాడికి ప్రాఫిట్ ఏ విధంగా షేర్ చేయాలి, అంతే. ఈ 3 పాయింట్స్, అంతకు మించి లాజిక్ ఏం లేదు. ఇక్కడ అంతా కూడా క్యాలిక్యులేషన్ ఎంత స్పీడ్గా చేయగలుగుతున్నారు అనే దాని మీద మాత్రమే బేసి ఉంటుంది ఈ ఎంటైర్ పార్ట్నర్షిప్లో. ఇక్కడ చూడండి, 3 మెంబర్స్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఏ, బి అండ్ సి ఇన్వెస్ట్ 1600, 1800 and 2300 respectively in business. How should they divide the profit of 1938 rupees? ఇక్కడ A, B and C. Forget about the zeros. Okay, forget about the zeros. ఇక్కడ రేషియో ఏంటి మనకి 16, 18 and 23. ఓకే, ఇక్కడ మనకి ఈ 16, 18, 23లో కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఏదైనా ఉందా? మనకి 16, 18, 23లో కామన్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఏదైనా ఉందా? కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఏం లేదు. మరి కామన్ ఫ్యాక్టర్ లేనప్పుడు అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం? ఈ 1938 రూపీస్ ఎలా డివైడ్ చేయాలి? 16:18:23 రేషియోలో డివైడ్ చేయాలి. అయితే వాట్ ఈస్ ద షేర్ ఆఫ్ ఏ? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1938 into 16 by what is the total? 16 plus 18, that is equal to 34. 34 plus 23, that is equal to 57. Okay, and what is the share of B? That is equal to 1938 into 18 by 57, right? And what is the share of C? That is equal to 1938 into 23 by 57. So what is the answer for this one? This is equal to 57 how many times? ఇక్కడ చూడండి, అప్రాక్సిమేట్గా మనకి 3 times క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నాం. 3, ఇక్కడ 8 ఉంది, ఇక్కడ ఏంటి మనకి 7 ఉంది. సో ఏంటి అవ్వచ్చు మనకి? యూనిట్ ప్లస్ 8 ఉండేటప్పుడు మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ 4 అన్నాడు. సో లెట్ us take that is equal to 4. సో ఇది అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఓకే, సో వాట్ అబౌట్ దిస్ వన్? దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు 34. అండ్ వాట్ అబౌట్ దిస్ వన్? దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు 34. ఇప్పుడు చూడండి, 34 into 16 ఎలా చేస్తాం మనం? 34, ఇప్పుడు 16 into 3, that is equal to 48. 16 into 30, 480. Keep in your mind. 16 into 4, 64. 480 plus 64, that is equal to 544. That is answer. So ఇక్కడ క్యాలిక్యులేషన్స్ అన్ని కూడా కొంచెం జాగ్రత్త చూసుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ 34 into 18 ఎలా చేస్తాం? 30 ఇందాక మనం ఏం చేస్తాం? 16 into 30 plus 16 into 4 అని చేస్తాం. ఎక్కడేం చేస్తారంటే 30 into 20 చేసేయండి, 34 into 20 చేసేయండి. 680 minus 68. 680 నుంచి 68 తీయాలంటే ఏం చేస్తారు? ఫస్ట్ 70 తీసేయండి, అప్పుడు 610 అవుతుంది. దానికి ఏం చేయాలి? మనం 68 చేయాలి కదా, మనం 70 2 యాడ్ చేయాలి కదా. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 612. ఒక్కసారి చూడండి, 34 into 20 ఎంత మనకి? 680. 680 ఇందులో మనం 8 సపరేట్ చేయమన్నాము, 68 సపరేట్ చేయమన్నాం, రైట్? 68. సో 68 ప్లస్ మనం ఏం చేస్తాం? మనం 70 సపరేట్ చేయండి. 70 సపరేట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? 610. ఇక్కడ ఏంటి? 68 సపరేట్ చేయాలి, 2 ఎక్స్ట్రా చేస్తాం. సో దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 2, 612. ఇదంతా ఏంటంటే మనకి క్యాలిక్యులేషన్ ఫాస్ట్గా మనకి మైండ్లోనే క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోగలగాలి. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది? 34 into 23. సో ఇప్పుడు 34 into 20, 680. 34 into 3 ఎంత అవుతుంది? 90 plus 12, 102. ఇక్కడ ఏంటి? మన 680 plus 102, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎంత మనకి? 782, విచ్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. అంతే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్,
A, B, C enter into a partnership. A advances 1200 for 4 months, and B advances 1400 for 8 months, and C advances 1000 for 10 months. They gain 585 rupees. Find the share of each. ఇక్కడ ఏం చెప్పండి మీకు, జస్ట్ జీరోస్, ఫర్గెట్ ద జీరోస్, అది తీసేయండి. ఇక్కడ ఏ, బి అండ్ సి. ఏ అడ్వాన్సెస్ 12, బి అడ్వాన్సెస్ 14, సి అడ్వాన్సెస్ 10. ఇప్పుడు టైం స్పెండ్ ఇచ్చాడు. టైం ఏంటి ఇచ్చాడు మనకి? ఏకి ఎంత 4 years అన్నాడు, 4 months అన్నాడు, సో ఇంటూ 4. బి ఎంత అన్నాడు? 8 months అన్నాడు, సో ఇంటూ 8. సి ఎంత అన్నాడు? 10 months అన్నాడు, సో ఇంటూ 10. సో ఈ రేషియో ఏమవుతుంది? దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ మీరు క్యాన్సిల్ చేసేయండి. మనం మల్టిప్లై చేసి క్యాన్సిల్ చేసే కంటే ఇక్కడ మీరు క్యాన్సిల్ చేశారనుకోండి ఇంకా బెస్ట్. ఇక్కడ 4 ఉంది, ఇక్కడ 8 ఉంది, ఇక్కడ 2 and 2, 2 5 times, 2 5 times. అంటే ఇప్పుడు ఏంటి? 2 into 2 4 అయింది కదా. దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 2 అండ్ దిస్ ఇస్ క్యాన్సిల్. ఇంకేం క్యాన్సిల్ అవుతుంది? ఇంకేమీ క్యాన్సిల్ అవ్వవు. సో ఇక ఏమవుతుంది మనకి? 12:28:25. సో మనం ఏ రేషియో 585 రూపీస్ ఏ రేషియోలో డివైడ్ చేయాలి? 12:28:25 రేషియోలో డివైడ్ చేయాలి, అంతేనా? సో వాట్ ఈస్ ద షేర్ ఆఫ్ ఏ? దట్ ఈస్ 585 into 12 by this is equal to how much? 12. This is equal to 40 and this is equal to 65. బి షేర్ ఎంత? ఇక్కడ మాత్రం మీకు స్టెప్ బై స్టెప్ అంతా రాస్తున్నాను, కానీ బట్ అంటే నెక్స్ట్ నుంచి స్టెప్స్ డైరెక్ట్గా వేసేస్తుంటాను. ఓకే, ఓ జాగ్రత్త చూసుకోండి. 68/28/65. సి షేర్ ఎంత? 585 into 25/65. సో ఇదంతా మనకి 65. ఇక్కడ మనకి 5 ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఆడ్ నెంబర్ అవుతుంది. 10 times 650, మరి 9 times కదా. 9 into 12 ఎంత? 108. ఇక్కడ ఎంత? దిస్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు 9. 9 into 28 ఎలా చేస్తారు? 9 30 times 270 minus 18. 270 minus 18 అంటే 252. మరి ఇక్కడ ఏంటవుతుంది మనకి? దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 9 అండ్ దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 225. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ఓకేనా? ఇందులో ఉన్నదంతా క్యాలిక్యులేషన్సే. పార్ట్నర్షిప్ లో లాజిక్ కనుక ఏమీ ఉండదు. A start a business with 2000, B joins him after 3 months with a 4000. C put a sum of 10,000. ఫస్ట్ ఏం చేద్దామంటే A, B and C. ఫర్గెట్ అబౌట్ ద జీరోస్. 3 zeros క్యాన్సిల్ చేద్దాం. ఈ 3 zeros క్యాన్సిల్ చేసేయండి, ఈ 3 zeros క్యాన్సిల్ చేయండి, ఈ 3 0 క్యాన్సిల్ చేయండి. A start a business with 2, B start a business with 4 and C start a business with 10. A start a business with 2,000. B joins him after 3 months. Okay, so what is the time span of A? That is equal to 12 entire year. B and D after 3 months joined. Ante time span enta indi? That is equal to 9 months. Ante 3 months తీసేయండి. నెక్స్ట్ C అంటే అన్నాడు ఓన్లీ 2. అగైన్ మన బిజినెస్ ఫర్ 2 months ఓన్లీ అన్నాడు. ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ ప్రాఫిట్ ఎంత? 5600. ఎలా డివైడ్ చేసుకున్నారు? ఇక్కడ మీకు ఏం చెప్పాను? జస్ట్ క్యాన్సిల్ చేసుకోండి, మల్టిప్లై చేయకుండా ఇక్కడ క్యాన్సిల్ చేయడం ట్రై చేయండి. ఇకేంటి? 2 క్యాన్సిల్, 2 క్యాన్సిల్, 2 times. ఇంకేం క్యాన్సిల్ అవుతాయా? ఇంకేమీ క్యాన్సిల్ అవ్వవు. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకి ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా ఇప్పుడు మల్టిప్లై చేసేయండి. అండ్ దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 12:18:10. ఎస్, 2 is also cancel కదా. సో దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 6, దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 9 అండ్ దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 5. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిందంటే 5600 రూపీస్. ఈ 5:6:5:9 రేషియోలో డివైడ్ చేయాలి. 6 + 9 15 + 5 20. ఓకేనా? సో దీన్ని 20 parts కానీ డివైడ్ చేస్తే ఏ షేర్ ఎంత వస్తుంది? 20తో డివైడ్ చేసేయండి. దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 28, 280, అంతేనా? సో 28 times పోతుంది. సో ఇక్కడ మనకి ఏ షేర్ ఎంత? 5600 into 6 by this is equal to 20, right? So gets cancelled. This is equal to 280. So what is the answer? 6 into 300, 1800 minus 120. So that is equal to 1680 is the answer. Mari B share anta avuddi? 9 into 280. 280 into 10, 2800 minus 280. అంటే 2800 minus 300 తీసేయండి, 2500 అవుతుంది. ప్లస్ 20 యాడ్ చేయండి, 2520.
మరి సి ఏంటి? ఇక్కడ 280 into 5, 28 into 5, 140, అంతే కదా. సో 140. ఇది ఎలా వచ్చింది మనం 140? 28 into 10, 2800. 5 అంటే by 2 కదా. సో 14, 140. A and B enter in a partnership for a year. A contributes 1500, B contributes 2000. C after 4 months C admit C. They contribute 2250. ఇక్కడ ఓన్లీ 1 జీరో క్యాన్సిల్ చేయండి, 2 జీరో సెస్ అవుతుంది, ఎందుకంటే ఇక్కడ 225 ఉంది కాబట్టి. ఓకేనా? సో ఏ, బి అండ్ సి. ఏ కంట్రిబ్యూషన్ ఎంత? 150. బి కంట్రిబ్యూషన్ ఎంత? 200. సి కంట్రిబ్యూషన్ ఎంత? 225. ఫస్ట్ కంట్రిబ్యూషన్ చేసేయండి. ఇప్పుడు టైం స్పెండ్ చూద్దాం. ఎవరు స్టార్ట్ చేస్తారు? ఏబి అంటే పార్ట్నర్షిప్ అన్నాడు. ఏ కంట్రిబ్యూషన్ ఓకే. ఆఫ్టర్ 4 months దే అడ్మిట్ సి. ఓకే, ఇక్కడ ఇందులో ఏ విత్డ్రా అయ్యడం అవ్వలేదు. సో ఏ టైం స్పెండ్ ఎంత? 9. బి విత్డ్రా అయ్యాడు, ఎప్పుడు విత్డ్రా అయ్యాడు? ఆఫ్టర్ 9 months. సో బి టైం స్పెండ్ ఎంత? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 9. మరి సి ఎప్పుడు జాయిన్ అయ్యాడు? ఆఫ్టర్ 4 years. వాట్ ఈస్ ద టైం స్పెండ్? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 8. ఓకే, నా ఈ రేషియోలో మనం డివైడ్ చేయాలి. సో 25 క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే 150, 200, 225. సో మనం 25 క్యాన్సిల్ చేద్దాం. సో దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 6, దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 8, అండ్ దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 9. 6 9 times ఎంత? 72. 8 9 సారీ 6 ఏనా? ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం? దేని కామన్ 3 ఉందా? ఓకే, 9 9 9 గెట్స్ క్యాన్సిల్ అయినా. ఇప్పుడు ఏంటి మనకి? 6 8 8. ఓకే, సో మనకి 3 4 4. ఇక ఏం మిస్టేక్ చేస్తాం? వాట్ ఇస్ ద టైమ్ స్పాన్ ఆఫ్ ఏ? దట్ ఈస్ 12 or 9. సో ఇది ప్రాబ్లం. మనం ఎప్పుడైనా క్వశ్చన్ అంతా చేస్తున్నప్పుడు ఎక్కడైనా సరే మిస్టేక్ చేస్తామంటే మళ్ళీ మొదటికి వచ్చేస్తాం. ఓకేనా? సో మన స్టార్టింగ్ నుంచి మాత్రం ఫుల్ అలర్ట్గా ఉండాలి, అది మాత్రం గుర్తుంచుకోండి. లేదా మొత్తం క్వశ్చన్ చేసిన తర్వాత మన ఆన్సర్ కూడా నన్ ఆఫ్ దిస్ ఆప్షన్ కూడా ఉంటుంది. ఓకే, సో నా టోటల్ ఎంతమంది ఉన్నారు? మనకి 3 members ఉన్నారు, రైట్? 3 members, ఏ, బి అండ్ సి. ఏ, బి అండ్ సి. వాట్ is the A contribution? 150. What is the B's contribution? 200. What is the C contribution? 225. What is the time span of A? That is equal to 12 months. Entire year అక్కడ ఏంటి మనకి ఏ ఉన్నాడు. మరి బి ఏంటి? ఆఫ్టర్ 9 months బి విత్డ్రా, సో 9. వాట్ ఈస్ ద సి? ఆఫ్టర్ 4 months దే అడ్మిట్ సి, అంటే రిమైనింగ్ 8. ఇప్పుడు మనకి రేషియో, ఆ రేషియో ఏం చేస్తాం మనం? దేంతో మనం డివైడ్ చేద్దాం. ఇక్కడ 25 6 times, 25 8 times, 25 9 times. 6 into 12 ఎంత? 72. 72 72. What is the ratio? 1:1:1. So what is the amount? That amount should be equally divided, should be equally. So what happened? A, that is equal to 300, B, that is equal to 300, and C, that is equal to 300. That is the answer. ఓకేనా? ఇక్కడ చూడండి, ఇందాక నేను ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ ఈ ప్లేస్లో 9 అని వేసుకున్నాను. సో అక్కడ ఏంటంటే అక్కడ అలర్ట్ కానీ లేకపోయామంటే మాత్రం అక్కడ మిస్టేక్ అవుతుంది. అక్కడ మిస్టేక్ అయిందంటే 1.25, నాకు 1.25 మార్క్ లాస్ అయినట్టే, రైట్? ABC enter into a partnership. A advances 1/4 of the capital for 1/4 of the time. B contributes 1/5 of the capital for half of the time. C contributes the remaining capital for whole time. A, B and C. A contribution ఎంత? 1/4. B contribution ఎంత? 1/5. C contribution ఎంత? 1 minus 1/4 plus 1/5. సో ఇదంతా మనకి 9/20. 1 minus 9/20. So this is equal to 11/20. What now? Time span. What is the time span of A? 1/4 of the time. What is the time span of B? Half of the time. What is the time span of C? That is equal to 1. Okay, అక్కడ ఏంటంటే
ఇన్వెస్ట్మెంట్ మాత్రమే రిమైనింగ్, బట్ టైం స్పాన్ మాత్రం 1. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/16, 1/10, 11/20. ఈ రేషియో. ఇక వాట్ ఈస్ ద ఎల్సిఎం ఆఫ్ దీస్ నెంబర్స్? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 80 అన్నాడు. 16, 10, 20. ఇది ఎల్సిఎం ఎలా చేయాలన్నది నేను ఆల్రెడీ ఎల్సిఎం హెచ్సిఎఫ్ వీడియోలో చేశాను, అది ఒక్కసారి చూడండి. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8, అండ్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4. అంటే ఈ 1140 రూపీస్ని ఏ రేషియోలో డివైడ్ చేసుకోవాలి? 5:8:4 రేషియోలో డివైడ్ చేయాలి. టోటల్ ఎంత అయింది? 17. 17 అంటే ఎంత మనకి? 17 హౌ మెనీ టైమ్స్? 17 5 and 17 114. So this is 44. 4 times 4 into 11, 44. So what is the sum here? 44, 52 and 57. What is the share of A? If you divide this 1140 with 57, that would 20. 20 into 5, that is equal to 100. What is the share of B? 20 into 8, 160. What is the share of C? 20 into 44, that is equal to 880. That is the answer. ఓకేనా? ఇక నేను ఏంటి ఇక్కడ చూడండి, ఇది నేను ఇలా రాయట్లేదు. 1140 into 5/57 ఎక్సెట్రా. ఓకేనా? ఇంక ఇవన్నీ కూడా నెమ్మదిగా అవాయిడ్ చేస్తున్నాను. ఇంకా నెక్స్ట్ మన క్యాలిక్యులేషన్ మీద మాత్రమే ఫోకస్ చేద్దాం, ఎందుకంటే ఇక కాన్సెప్ట్ అనేది చాలా తక్కువ కాబట్టి. Next, A and B enter into speculation. A puts 50 rupees and B puts 45 rupees. At the end of the 4 months, A withdraws capital A. A withdraws half of his capital, and at the end of the 6 months, B withdraws half of the capital. Then C enters with a capital of 70. At the end of the 12 months, what ratio will be the profit? చూడండి, A, B and C. అది ఏ రేషియోలో డివైడ్ చేసుకోవాలి అది తెలిస్తే చాలు కదా. ఏ ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేశాడు? 50. బి ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేశాడు? 45. సి ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేశాడు? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 70. ఏ టైం స్పెండ్ ఎంత? ఏ పుట్స్ 50, బి పుట్స్ 40. అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది 4 months, ఏ విత్డ్రాస్ హాఫ్ ఆఫ్ హిస్ క్యాపిటల్. అంటే ఈ 50 అనేది 4 months వరకు ఉంది. మరి రిమైనింగ్ ఎంత ఉంది మనకి? 25 కదా, హాఫ్ ఆఫ్ ది క్యాపిటలే కదా. రిమైనింగ్ టైం స్పెండ్ ఎంత? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 8 months అన్నట్టు. నౌ బి కొద్దాం. ఆఫ్టర్ 6 months అంటే 6 months వరకు ఇది తీసుకున్నాడు. తర్వాత ఏమైంది? 45/2. ఇది ఇలా ఉంచండి, ఇంటూ 6. ఓకే, రిమైనింగ్ 6 months. నెక్స్ట్ దెన్ సి ఎంటర్. ఎప్పుడు సి ఎంటర్ అయ్యాడు? ఆఫ్టర్ 6 months. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఇంటూ 6. ఇక్కడ 50 into 4. ఇక్కడ 25 into 8 అంటే దిస్ ఇస్ ఆల్సో 50 into 4 ఏనా? సో 50 into 4 plus 50 into 4 ఏమవుతుంది? 50 into 8 అన్నట్టు. సో దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 400, రైట్? ఇక్కడ 45 into 6 45 into 3 అవుతుందా? సో ఇక్కడ ఎంత మనకి? 45 into 9. సో 45 into 9 అంటే ఎలా చేస్తారు? 9 into 50 ఎంత? 450 minus 45 ఎంత? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 405. దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 420. సో వాట్ ఈస్ ద రేషియో? ఇక నౌ యూ డివైడ్ దిస్ వన్ విత్ 5. ఏంటి మనకి? 80, 81, 84. సో వాట్ ఈస్ ద రేషియో? 80:81, 84, which is required answer. That's it. A began a business with 450 and was joined afterwards by B with 300. When did B join if the profits at the end of the year were divided in the ratio 2:1? A, B. A began a business with 450. అంటే మనం 0 క్యాన్సిల్ చేసేద్దామా? ఓకే, 45. B joined 30. When did it join if the profits at the end of the years divided in the ratio of 2:1? How many months is that is equal to 12? What is the how many months for B? That is equal to X. మనకి తెలియదు. బట్ అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి? వెన్ డిడ్ బి జాయిన్? ఎప్పుడు జాయిన్ అయ్యండి? ఈ ఎక్స్ దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది? టైమ్ స్పాన్ ఆఫ్ బిని. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2:1. ఇక ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ది మీన్ టర్మ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ది ఎక్స్ టర్మ్స్. సో 30 into x into 2 is equal to 45 into 12. Okay, 5 times, and this is equal to 2 times, and this is equal to 9 times, and gets cancelled. X equal to 9.
x ఈక్వల్ టు 9 అంటే ఏంటి? బి తన క్యాపిటల్ ని 9 months ఇన్వెస్ట్ చేశాడు అని. వాడు అడుగుతుంది ఏంటి? వెన్ డిడ్ బి జాయిన్ అంటే ఏంటి అవ్వాలి? 12 minus 9 that is equal to 3. So what is the answer? After 3 months. ఆఫ్టర్ 3 months. మీకు ఆప్షన్లో 9 కూడా ఉంటుంది. గాబరా మనం ఏం చేస్తాం? x ఈక్వల్ టు 9 వచ్చింది కదా అని చెప్పి వెంటనే 9 తీసుకుంటాం. కానీ మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే వెన్ డిడ్ బి జాయిన్. సో 12 monthsలో 9 months ఇస్తే రిమైనింగ్ ఏంటి? 3 months. సో ఆఫ్టర్ 3 months ఇస్ ద ఆన్సర్. A and B rent a pasture for 10 months. A puts 100 cows for 8 months. And how many can B put the remaining 2 months? If the pays half as much again A. ఇక్కడ చూడండి. A and B rent a pasture for 10 months అన్నాడు. A 100 cows తీసుకున్నాడు. ఎన్ని మంత్స్ ఉంచాడు? 8 months ఉంచాడు. B ఎన్ని cows ఉన్నాయో తెలియదు. B ఏం చేశాడు? రిమైనింగ్ 2 months తీసుకున్నాడు. ఇక్కడ ఈ రేషియో ఏంటి? బి అనేవాడు ఏ ఎంతైతే పే చేస్తాడో వాటిలో హాఫ్ పార్ట్. అంటే ఏ ఈస్ టు బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? 2:1 అవుతుంది. అంతే కదా? నౌ 2x + 4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 800. ఓకేనా? సో 2x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 796. x is equal to 3 and 19,988. So how many cows are there? That is equal to 398 cows. That is the answer. A and B entered a partnership with their capitals in the ratio 7:9. A and B, this is 7x and this is the 8x. At the end of the 8 months, B withdraws his capital. So what is the time span of A? 8. If they receive the profits at 8:9, what is the time span of B? That is equal to 12 or not? 12. Find how long? అది మనకు తెలియదు. ఓకే, సో ఏం చేద్దాం మనం? let us take that is equal to y. y అని చెప్పి మనం తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. let us take 7x and 8x. x అలా క్యాన్సిల్ చేసేయండి. సో ఇక్కడ టైం స్పాన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం చేద్దామంటే x అని తీసుకుందాం, ఆర్ t, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. ఈ రేషియో దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది? 8:9కి ఈక్వల్ అవుతుంది. అంతే కదా? ఇక్కడ ఏ అండ్ బి ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే 7:9. ఏ 7 రూపీస్ అయితే బి 9 రూపీస్ అనుకుందాం. ఏ 7 రూపీస్ అయితే బి అంత 9 రూపీస్ అనుకుందాం. అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది 8 months, with A withdraws his capital. At the end of the 8 months, B withdraws his capital. Okay, now ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? 9 రూపీస్ అనుకుందాం, టైం స్పాన్ టీ అనుకుందాం. ఇప్పుడు షేర్ ఎలా డివైడ్ చేసుకున్నారు? 8:9గా డివైడ్ చేసుకున్నారు. సో ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ది మీన్ టర్మ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ది ఎక్స్ టర్మ్స్. ఓకే, 7 into 8 into 9 is equal to 9 into 8 into t. Okay, 9 gets cancelled, 8 gets cancelled. What is the time span? That is equal to 7 months. ఇందాల కోసం ఇక్కడ కోసం డిఫరెన్స్ ఏంటి? వెన్ డిడ్ బి జాయిన్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం? 12 ఇదే క్వశ్చన్ లో వెన్ డిడ్ బి జాయిన్ అన్నాడు అనుకోండి, 12 - 7 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఆఫ్టర్ 5 months అంటాం. ఓకేనా? ABC invested capitals in the ratio 2:3:5. The timing of their investment being in the ratio 4:5:6. In what ratio would their profit be distributed? That is the question. Okay, children. A, B, C invested capitals in the ratio 2, 3, and 5. Whatever the timings are in the ratio 4, 5, 6. And capital into time span. Capital into time span. Capital is nothing but investment into time span. So this is equal to 8, this is equal to 15, and this is equal to 30. In what ratio would their profit be distributed? So what is the answer? 8:15:30, which is required answer. Next, ABC invested capitals of 5:6:8. At the end of the business term, they received a profits in the ratio 5:3:12. Find the ratio of the time for which they contributed their capitals. Okay, children.
ABC invested capitals in the ratio 5:6:8. At the end of the business time, they received the profit of 5:3:12. Find the ratio of the time for which they contributed. See, ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇది A, B and C, 5, 6 and 8. What is the time span? That is equal to, let us take X, Y and Z. And what is the profit share? That is equal to 5X, 6Y and 8Z or not. సో ఇక్కడ మనకి ఈ రేషియో దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది అంటున్నాడు? దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ 5:3:12 కి ఈక్వల్ అవుతుంది అంటున్నాడు. జనరల్గా ఈ టైప్ ఇప్పుడు ఏంటి 5X ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 అని, అంటే X ఈక్వల్ టు 1 అని మాత్రం చేయొద్దు. ఓకేనా? జనరల్గా ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్కి వచ్చేసరికి ఏంటంటే ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్. అంటే మనకి ఆప్షన్స్ నుంచి ఆ వాల్యూస్ని XYZ లో మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి ఏంటంటే 5:3:12 రావాలి. అంతేకాని మీరు ఏం చేస్తారంటే 5X ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5, సో X ఈక్వల్ టు 1, లేకపోతే 6Y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3, Y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2, 8Z ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12 ఇలా మాత్రం చేయొద్దు. ఓకేనా? ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి మన ఈ రేషియోస్ ఈక్వేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి. సో ఈ బెస్ట్ వే ఏం చేస్తారు, ఆప్షన్స్ నుంచి దీన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, యూ విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. A and B entered into a partnership with a capital of 5:6. At the end of the 8 months, A withdraws his capital. If they receive the profits in the ratio of 5:9, how long B's capital used? ఇక్కడ చూడండి, A and B investments are in the ratio 5 and 6. At the end of the 8 months, A withdraws his capital. అంటే A's time span అంతా 8. Next, if they receive the profit, what is the time span for B? Let us take that is equal to X. ఈ రేషియో దేనికి ఎలా ఈక్వల్ అవుతుంది? 5:9 కి. Product of the mean terms is equal to product of the X terms. 9 into 5 into 8 is equal to 6X into 5. 5 gets cancelled. This is equal to 3 and this is equal to 4 and this is equal to 3. So what is the value of X? X equal to 12 months. That is the answer. A, B and C are partners. A received 2/5 of the profit. B and C share the remaining profit equally. అంటే ఏంటి? A, B plus C. A 2 parts అయితే C 3 parts అవుతుంది, అంతే కదా? 2/5 అంటే రిమైనింగ్ 3/5 కదా. నెక్స్ట్, A's income increased by 220 when the profit is raises from 8% to 10%. Find the capitals invested by A, B and C. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఏమంటాడు? B and C share the remaining profit equally అంటున్నాడు. అంటే మనం ఏం చేయొచ్చు? A, B and C. ఇక్కడ 2, ఇక్కడ 1.5 అండ్ 1.5 అనొచ్చు కదా. అంటే 3 రూపీస్ C షేర్ అయిందంటే 1.5, 1.5 మొత్తం 2తో మల్టిప్లై చేసేయండి. అప్పుడు ఏంటంటే 4, 3, 3. సో వాట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ A, B, C? దట్ ఈస్ 4, 3, 3. నౌ E's income increased by 220 when the profit is increased from 8% to 10%. Okay, suppose the capital is equal to 100. Profit anta? Profit is equal, let us take 8 అనుకుందాం. Profit anta, let us take 8 అనుకుందాం. Profit 1, that is equal to 8. In this case, what is the A share? A share is equal to 8 into 4/10 or not. అంతే కదా? ఇక టోటల్ ఏ రేషియో మనకి 4/10. మరి ప్రాఫిట్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటవుతుంది మనకి? 10. ఇక్కడ ఏ షేర్ అంత 10 into 4/10 గెట్స్ క్యాన్సల్. ఇక్కడ ఏంటి, మనం దేంతో క్యాన్సల్ చేయగలం? జస్ట్ మనకి దిస్ ఇస్ 5 అండ్ దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 2, 16/5. సో డిఫరెన్స్ ఏంటి మనకి? డిఫరెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 minus 16/5. సో దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 4/5. ఓకే, ప్రాఫిట్ 8 రూపీస్ 10 రూపీస్ ఇంక్రీజ్ అయ్యింది అంటే ఏ షేర్ ఎంత ఇంక్రీజ్ అయినట్టు? 4/5 ఇంక్రీజ్ అయినట్టు. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటి? క్యాపిటల్స్. ఏ క్యాపిటల్ ఎంత? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 4, అంతే కదా? ఇందులోని ఏస్ క్యాపిటల్ ఎంత? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 40 అన్నాడు. 40 ఏస్ క్యాపిటల్ అయితే బి క్యాపిటల్ ఎంత అవుతుంది? 60 అండ్ సిస్ క్యాపిటల్ ఎంత? 60.
ఇక్కడ 40. బట్ ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, ఇంక్రీజెస్ బై 220 అంటున్నాడు. 220 ఇంక్రీజ్ అయితే ఎంత అవుతుంది? సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 220 by 4 by 5 into 40. This is equal to 10. So what happened? 22 into 10, that is equal to 110, 0. So what is the A's capital? 11,000. మరి B's capital ఏంటి? ఇప్పుడు మనకి ఇది 2 parts అయింది అనుకోండి. ఇక్కడ ఏంటి చేద్దామంటే ఇంకో రెడ్ కలర్ లో చూపిస్తాం. ఇక్కడ A's capital 11,000. అంటే ఇదేంటే మనకి 2 is 2 by 5, అంటే 2 parts ఇది అయ్యిందంటే 1 part ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత 5,500 కదా. మరి 3 parts అంటే ఈక్వల్ ఎంత 16,500 కదా. సరే మరి బి షేర్ ఎంత అవుతుంది? ఈ 16,500 లో హాఫ్ పార్ట్, దట్ ఈక్వల్ 8,250. సి షేర్ ఎంత అవుతుంది? 8,250. దట్ ఈస్ ఆన్సర్. ఓకేనా? ఈ వర్కింగ్ ఎంత చేసాం, వర్కింగ్ ఏం అక్కర్లేదు, మీకు అర్థం కావాలని మాత్రం ఇలా స్టెప్ బై స్టెప్ చేస్తున్నాను. అంత టపటపటక ఒక్క ఈ పోర్షన్ లో మనం చేసేవచ్చు అనమాట. ఓకేనా? 2 partners invest 1,25,000 and 85,000 respectively in a business and agree that 60% profit should be divided equally between them. The remaining profit is to be treated as interest on capital. Okay, చూడండి. 2 partners invest 1,25,000, 125 and 85. Agree that 60% profit divided equally. Okay. And ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి డివైడ్ ఈక్వల్లీ అంటే మనకి ఏంటి 30-30. And the remaining profit be treated as interest on capital. అంటే ఈ 125 and 85 ఆ రేషియో మనం డివైడ్ చేసుకోవాలి. If one partner gets 300 more than the other, find the profit made in the business. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఎక్కడ డిఫరెన్స్ ఉంది? ఓన్లీ 40% లోని. ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ 100 ని మనం 2 parts గా డివైడ్ చేస్తే 60 and 40. ఈ 60 మనం ఈక్వల్ గా డివైడ్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ మళ్ళీ మనం ఏంటంటే ఏ అండ్ బి అది తీసుకున్నారంటే ఏ రేషియో డివైడ్ చేసుకోవాలి? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ 125:85 రేషియో డివైడ్ చేయాలి. 5 తో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 25, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 17. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఏంటది, మనకి 40 into 25/42 అంతే కదా, 30-40. ఇక్కడ ఎంత అవుతుంది మనకి? 17 into 25/42. ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత? దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 300 అంటున్నాడు. ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత? 300. అంతేనా? సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే (25/22) 25/42 కామన్. ఇక్కడ ఏంటి? 40 minus 17, that is equal to 23. 25/42 into 23, this is equal to how much? This is equal to 300. వాడు అడుగుతుంది ఏంటి? ఫైండ్ ద టోటల్ ప్రాఫిట్. ఇక్కడ టోటల్ ప్రాఫిట్ ఎంత అనుకున్నాం? 100. 100 కి అయితే ఎంత అవుతుంది? సో 100/25 into 23 into 42 into 300. So this is equal to 4 times. (40 minus 17). Yes, certain. So total profit is equal to how much? That equal 3, 12. 12 into 42. 42 into 12. So that is equal to 12, 40, 480. Keep in our mind. 12 into 2. That is equal to how much? 24. 50400/23, which is required answer. అంటే మనకి ఏంటి? డిపెండ్స్ అపాన్ ది ఆప్షన్స్. ఆప్షన్స్ లో మీకు ఏంటంటే టోటల్ వాల్యూ ఇచ్చారు అనుకోండి, అది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. లేదంటే 50,400/23 సేమ్ యాజ్ గా వచ్చేస్తాయండి. A and B enter into a partnership investing 12,000 and 16,000 respectively. After 8 months, C joins the business with a capital of 15,000. The share of C in a profit equal 45,600 after 2 years will be. A and B enter into partnership investing 12 and 16 and C. This is equal to 15. After 8 months, C joins the business with a capital of 15. So
ఆఫ్టర్ 2 years అంటే మనకి ఎంత, మనం 24 రాయొచ్చు కదా, ఇంటూ 24 అయినా. ఇక్కడేంటి ఆఫ్టర్ 8 months అంటే ఇక 4 months ఉంటుంది. 4 + 12 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 16 అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటి, ద షేర్ ఆఫ్ సీస్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 45,600 ఆఫ్టర్ 2 years విల్ బి. ప్రాఫిట్ 45,600 అయితే సి షేర్ ఏంటి, ఏమన్నా ఈ రేషియో డివైడ్ చేస్తాం. ఇక్కడ 24 ఏం చేస్తాం, ఆఫ్టర్ 2 years కాబట్టి. ఇక్కడ ఆఫ్టర్ 8 months కాబట్టి 8 months చేస్తే రిమైనింగ్ 4 months ఉంటుంది. 4 + 12 దగ్గర 16. ఓకే, సో మనం దేంతో డివైడ్ చేయగలం, మనం 8తో డివైడ్ చేయగలమా? ఎస్, 8తో డివైడ్ అవుతుంది. 8 3 times, 8 3 times, 8 2 times. 3 3 this is equal to 5. 2 gets cancelled. This is equal to 8 and this is equal to 6. So A ratio 6:8:5. What is the C share? That is equal to 45,600 into 5 by, here 6 + 8 14, 14 + 5 that is equal to 19. 19 2 times 38, 9 4 times 0 0. So what is the answer? 10,000, 12,000 is the answer. Right. Is it clear? Yes, this is about the partnership question. We'll meet again in the next video. ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ మెయిన్, లాజిక్ అనేది ఏమి ఉండదు. బీ కేర్ఫుల్. ఐ లవ్ యూ. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్.